187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Anteeksi, hyvä katsoja. Tämä on aina hyvä aloittaa yskimällä ja aivastamalla ja piermällä ja oksentamalla. Mutta tervetuloa L.A. Noiren seuraavan jakson pariin. I should start introducing us as Detective Earl, and this is my science teacher, Mr. Phelps. Anteeksi vaan, mutta minulla oli intron veto tässä kesken, mutta puhukaa te nyt sitten minun päälle. We're a dysfunctional couple now. People judge me with you on my arm same way they would a fat broad with a 5 o'clock shadow. I really hope you're joking, Roy. No niin, nyt on taas minun aika puhua. Tosiaan tervetuloa seuraavan keissin pariin. The Naked City nimeltään. Jälleen kyseessä yksi tämän pelin DLC-keisseistä. Ja katsotaan mistä on kyse. Jonkinnäköinen murhahan siellä on ilmeisesti tapahtunut, kun kerran Homicide meitä sinne kutsui. Täällä on taas kärpänen jostain tullut tänne taloon. Pyörii tossa tietokoneen ledien ympärillä. Some of it might be unaccounted for, so what? That's life. We did our job. Kuoleeko se kärpänen tämän videon aikana vielä? Closing one case opens another. Do you have any idea what is really going on while we're wasting our time following this stuff? Are you going to tell me? The deals being done right now will change the face of LA forever, and we're wasting our time on some hump. Someone's little girl. Visit the morgue at the end of the month when the John and Jane Does are cremated. Their percentages. The odds for and against lightning striking. Vai niin. Mutta Morphin pitäisi saada off the street. Sehän nyt on selvä, jos se kertaa se Courtney, joka sitä sinne laittoi, niin oli kanssa, että this ain't good man. Doctor, help me good doctor. Päästäänkö me plurraamaan? Apartment 6. Etä rööki. Pistäpäs kuule. Thanks. Pistäpä rööki. Ei väkisi. Kolep helps ei polta. Missä se sanoi sen asunnolla? Mä en kuunnellut yhtä. No eiköhän se löydä, kun siinä on se kultainen oven kahva kuitenkin aina apuna meille kivasti. Täällähän on ovetkin auki. Liedätkö tuolla? Hello. This is the police. Bukowski, you made Homicide. That I did. Good to see you, Phelps. You two want a hug? Täällä on kaikki vanhat tutut. Relax, Rusty. 26 years vaan old, irvisteli fashion tuonne. model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills. Falls asleep in the tub. Rest in peace. Case closed. Here. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Kuulkaas Boneheadit, sinäkin Rustu ja Step Hanski, niin te olitte kuule parhaan miehen opissa ja sitten niin kuin näin huonosti menee, niin ei oikein niin kuin natsaa. Täällä karrut raapii jotain kusta lattialta, katso, haistaa kohta sormi. No ei haistanut. Well, Val, we've had a look around. Rusty thinks it's a waste of time. What's your theory? Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our Vic? May I took a look? Be my guest. Ainakaan tarvitse plurrailla nyt tätä viktimiä. Täällä on ainakin jotain särkylääkkeitä lattialta. Look at her head and neck. Her neck is bruised pretty badly. No niin, näkyy olevan. Onko tää joku huumeiden käyttäjä vai mitä helvetin arpia tällä on? Pureman jälki? Bruising on the forearms and these look like bite marks. Very good. Jos se on... Sitten on joku... Koirapurru. Hyeenät purreet. Hän on ring sormessa. Very unusual ring. I could be wrong, but it looks like a black sapphire. The eyes are a classic sign of morphine, and the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. They put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates.
Take a look around outside on your way out and see if you can find the Surretts. It would make my theory. And morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find 2 guys who recently bought Surretts and weren't junkies, and you might be onto something. Karruterista sä ratkoitte keissiä. Jätät sä meille mitään tekemistä vai meinasit sä niinku ihan ite... Harjaa tällä kaljuus. Pretty girl like that? Tutkitaan nyt vähän tätä mistaa sitten. Maybe she got her heart broken. Couldn't take it anymore. On niin hirveä pölinä käy tuolla toisessa huoneessa, että tässä on aivan... Menee ihan pasmat sekas. Quality English smoking jacket. I don't know anyone under 45 who would wear one. No on kyllä varmaan aika niinku VB1-hommia, joo. Tänähän on puranoita lattia tän. Looks like barbiturates. Särkylääkki tähän no taitaa olla. Jaha, kato, mitä ukko? Look, I can't nothing to tell you, and I can't work with you under my goddamn nose every No second. en minä oo koko ajan, siis nää vaan koitan tervehtiä, että ei jos niin, aina niin kamalan tiukkaa meidän välillä, mutta sä oot vaan mulukku, eikä siinä, ei vaan auta mikään muu. Mikäs täällä rapisee? Lisää särkylääkkeitä. What else is rattling around in this thing? Lisää särkylääkkeitä. Ei, täällähän on... We should speak to a doctor. Prescribing both drugs would make her life a roller coaster. No sillä on ainakin lääkitys ollut sitten kohdallaan, tietty. Onko jo liikaakin ollut, niin se on sitä asia erikseen, mutta ei oteta nyt siihen kantaa. Täällä on joku mamma. Ei puhuta nyt mamman kanssa vielä, kun meillä on tutkimukset kesken. 3 kuvaa. This is all top end of town stuff. Gives us somewhere to look. Nothing. Se oli tyhjä. Mitäs tässä on? Täällä on varmaan joku kyrvän kuva piirretty sieltä taustalla. Modeling assignment. Ei ollut kun tekstiä. Kyrvän kuva olisi ollut kyllä tietty hauskempi, Place to mutta... start. Joo. Joo. Tämä on varmasti taas tyhjä. Beautiful girl. Clothes certainly aren't from the Sears catalog. Tyhjähän se on. Onko tämä keittiö jotenkin mielenkiintoinen? No eipä juuri. Tuskin tämä kauha liittyy mitenkään tähän. Let's talk business. I'm Detective Phelps. I'm here to try and help Julia. Do you mind answering some questions? Virginia Reynoldson, I'm just so shocked. I feel like there's something I should be doing, someone I should call. We can make those calls. Ota iisisti, mamma. Who needs to be notified? That's just it. I don't know. Miss Julie doesn't have any family in town. Someone has to set her affairs in order. Mr. Henderson, maybe? Who else is there? I don't know. If you give the details to the other detectives, ma'am, they can try and get in contact. Kuule, minkäs näköisessä state of mindissa oli tämä viktimi? Depressed about something. Upset. No more than normal. Mä en puhu paskaa, täällä on niitä särkkylääkkeitä paikat täynnä. Here, Mrs. Reynoldsson. Julie was obviously disturbed about something. Tai mitä lääkkeitä I have noin no idea what you're talking about. pirpitsuot sen nyt sitten onko, mutta... Sleeping Pills, ja ne taitaa olla ne She was taking barbiturates. Näin mä juuri. She couldn't sleep. You must have seen them in her room. You've seen the pillbox, the things she hid in there. I don't know how she supported herself. Always new clothes and jewelry. She lived like a movie star. A princess. Does modeling really pay that well? Paha sanoa. En osaa sanoa kyllä. Did Miss Poliisin Randall työ have ei any kyllä. friends Mutta... visit
I'm not sure. I only come around twice a week. Käytellä nyt ukkoja ramppaa täällä. Reynolds? Julia had men stay here. I will not speak ill of the dead. You can't prove that. Ota löytyy jonkun jätkän joku satana takki. Who owns Vanha the smoking ukon. jacket? I wouldn't like to tell tales, you understand. That's Mr. Henderson's. An older man, very distinguished looking. He seemed very much in love with her. Where would we find him? I'm sorry. I don't know. He said he lives in San Francisco. What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Mrs. Reynoldson, it seems like there's something you want to tell me. She was very high-strung. Lovely one moment and screaming at you the next. She wanted it all, and she wanted it damn quick. Of course, being so beautiful, it seemed like she was going to get it. Not the way it's turned out, though, is it? Thanks, Mrs. Reynoldson. You've been very helpful. One of the other detectives will take your statement, and then you can go home. Niinpä. Heippa. Lähetään Royerlle jonnekin. En tiedä vielä minne, mutta jonnekin me lähetään. Follow Rusty. We'll take a look around outside and then follow up these leads. Can you get some guys to run down the jacket? Sillä lailla ruvettiin heti pomottaa muuta. Carruthers has called it right? Ei se Rarely tiedä. gets it wrong. Se on viisas mies. I don't know. I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. No täällähän on tämmönen syretti. Jos osaamme manipuloida sitä oikein. No. Mal will be pleased. Well, that's hardly conclusive, given the number of those things we've come across recently. The autopsy will confirm it one way or another. Näinpä. I think our work is done here. Lähdetään pois. Lähdetään kauas pois. Me lähdetään menee, moikka. Jätkä vetää vieläkin röökiä täällä. Lähdetään Yellow Capin alle. Tämähän on se asekauppa. Niinpä. Tämä on se asekauppa siitä ekasta vai tokasta keisistä. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Näköymään ekana vaikka täällä Dress Stores. Alapa tulla nyt sieltä, aina saa odottaa. You run like an idiot. Bukowski, Galloway, quite the little reunion in there. Almost brought a tear to my eye. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Se on kyllä totta. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. No You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps, and that's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing up his lunch. Royerle yrittää nousta johonkin virkaan tietty. No nyt on prameet paikat. Mimmejäkin löytyy vielä. Hello. I'm going to memorize your name and throw my head away. Well, hello. What can I help you with today? Terve. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. Ei, me tultiin mekkoja sovittaa. We're making some inquiries about Julia Randall. No eikä tultu. No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? Paha sano. She was found dead this morning. Oli niin totta kuullut. Hän on niin. Aika hyvin seuraa tätä keissiä kai tässä nyt. How long had Julia worked as a model? Well, she worked in New York before coming here. She was a very beautiful girl. Okay. Could you tell us why you let Miss Randall go? Husbands sometimes come in here with their wives. When Julia Randall modeled, the husbands were often more interested in her than they were their wives' dresses. The wives weren't happy, and neither was I. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? Joe Swansonin. Please don't inform her about Miss Randall's death.
Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you worked with Julia Randall, Miss Swanson? Yes. Julia helped me get my job here. Sen hiukset on vähän omituiset. She's not in any kind of trouble, is She's she? a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry gave it to I'm me. very interested in engagement rings. Do you want to take a closer look? Pelps. What are you doing, Pelps? You are talking like an idiot. I'm interested in engagement rings. May I take a closer look? That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. Niinpä. Tässä taas kaikki menee niin nopeasti. Tämä peli pelaa itseään tässä taas, mikä joutaa. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Saattaa puhua Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. He and Julia have been friends for years. Interesting. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? She was wearing a sapphire engagement ring. Someone must have. Tämä puhuu pelkkää totta, tämä mamma. Never mentioned a man Mimmi, named Henderson to tyttö, me. nainen. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Jos hän voisi tulla sinne, niin lyödään rautat I don't kouraan think I'll ennen. pass on that message until you tell me why you're asking all these questions. Julia Randall was found dead this morning. What? Oh no. I can't believe it. Näin se on. She was so full of life. No nyt ei ole enää. She was very stiff. Very dead. Mennään nyt käymään siellä Stonemanin praktisessa kysymässä, että mitä perkeleen tabletteja se mamma oli täynnä, kun oli eli kuulemma kuin heikko Nice päin. move not telling old Sweet Lips in there about her friend taking the big jump till we were half out the door. Very slick. I figured we'd get more out of her that way. You're learning, Phelps. We'll make a vice cop out of you yet. Kärpänen taas tuossa pyörii tuossa näiden ledivalojen ympärillä. Ja minulla ei edes ole kummat ledivalot, mutta kyllä se vaan tykkää niistä kiinnostunut. No joka tapauksessa niin tervetuloa 1940 Los Angelesin. Siellä ei ledivaloista ollut vielä tietoakaan. Nyt mennään tänne Dr. Assholesin practiceen. Täältä varmaan löytyy joku tietue, missä hän on. Ei mikään näistä. Entäs täältä? 5th floor. Here, Stoneman, office 505. 505, let's go man. Ja hissi, tämähän on niin pramea talo tai rakennus, että heikompi jo hirvittää. Stoinks? I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Eikö mä tehdä niin? Nyt se kärpänen olisi perkele tossa tapettavissa. Lyödään tyhjällä vissupullolla. Ja osuma! Direct hit, hyvät katsojat! Se taas kyllä. Ei jos semmoista Noire video, missä yksi kärpänen tapetaan, että... Tuleekohan nyt Petalta joku viesti, että tässä tätä videota tehdessä niin Animal was harmed. Mennäpä tänne. Yes, sir, your name? LAPD. Dr. Idiot. We'd like to see Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Me mennään karvat kaulassa sisään, jos ei Dr. muuten. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Siellä oli joku eturauhasen tarkistus menossa ja housut oli kintussa. Halo? Your investigation is much more important than my sciatica. I'm just in pain here. No niinpä niin. Leave me alone. Oliko sulla sormi sen perseessä? Vai koko pää? If you will excuse me. Dr. Stoneman,
We are investigating the death of one of your patients, Julia Randall. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? If it doesn't compromise doctor-patient privilege, Detective. What did you know this person? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Miksi sä puhut tälleen matalalla rekisterillä? Mäkin voin puhua kyllä matalalla rekisterillä. Julia Randall has been your patient for nearly a year. I'm sure you know that. Do you doubt my veracity, Detective? Kyllä vaan vähän se. Do you have access to my patient records? No ei, mutta selvisi vaan kaiken näköistä juttua, että häläpälä. Your prescriptions contradict you, doctor. Miss Randall was in the fashion business, as you probably know. She was jumped up on Benzedrine by day and knocked down by sleeping pills at night. I told her to slow up, but no. Life was too short for her. And you supplied the prescription for the Benzedrine. Eikö se ole semmoinen vala, että duuna on harma? It's not illegal, Detective. A lot of young women in her line of work use it for weight loss. Duuna on harma. Mikä hypokriteen vala se on nimeltä? Benzedrine. How can you account for that? Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. You lying sack of shit. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. We'll be in touch. Oh, voidaan soittaa. Anteeksi vaan, me tehdään puhelu sinun laskuun siitä. Haista paska. Operator, message for KGPL. Ja lähti saman tien nosta. Ovet vaan kolisee perässä. How can I help, Detective? Sinne meni. Messages for me, please. Messages for me, please. The coroner's been asking to speak to you. I can connect the call if you like. Please, thank you. Al? Cole, can you get over here? I just finished the autopsy. Sure thing, Mal. We'll be right over. Sä voit myös kuvailla tässä puhelimen välityksellä, mitä olet löytäneet, niin säästellään vähän noita hermoja ja auton renkaita ja muita, niin ei aina tarvitsisi tulla, mutta... Mikä se auto? Jaha! Doctor, what is wrong with me, good doctor? I'm at a loss. Sounds like Mal has our next contestant on the slab, Cole. We better get over there. Joo. Mä oon yrittänyt sinulle puhua vaan tälle doktorille. Oho, tännehän on jono syntynyt. Onko tuttuja naamoja? Nää taitaa olla kaikki ihan tuntemattomia. Interesting. Nyt voi kyllä mennään sit. Roy ja Earle. Early Roy. Let's go. Tuosta. Ei muuta kuin pikahissillä helvettiin, niin kuin oli Aliensissa käännetty. The old boy's lying. About what? I don't know. He looked relieved when you said she was dead. That's a strange reaction to have to the death of a young patient. Se on sen kärsimystä sinä kattonut pitkään aikaan. Tiesi, että no nyt se loppuu ainakin. Toki rahat siellä saamat. You drive. I need to go over the case notes. Hollywood Receiving Hospitalin morguilla käymään seuraavana hommana sitten. Carl Ruthersilla on siellä jotain näytettävää. Have you noticed how Croakers only pull out the physician-patient privilege card when they got some to hide? There are certain things people have a right to keep private. Until it gets in the way of police work. And it's only private when it suits them. A couple of drinks and every doctor I've met will spill your darkest secrets in a heartbeat. No, Karruthers, mitä on mielessäsi? Mitä löytyy? Maksapaskana, kun on vetänyt lääkkeitä. Sun muuta. Hello. Detectives Phelps and Earl here to see the coroner. Yes, Detective. He's waiting for you in the examination room. Kiitos. Kiitos paljon. Mitä kirjoitat sinne? Kirjoitatko, että Cole Phelps on kuuma pakkaus?
Tarvit näytelle kirjoittavasi, kun ei kuulu naputusta. Tarvit näytellä tekeväsi töitä. Tää on muuten Roy Earlenin jokainen tyyppi, nämä receptionistit, kenen kanssa on puhunut, jopa meidän omalla police stationilla, niin kukaan niistä ei tee yhtään mitään hommia. Oletko huomannut Roy Earle saman homman? Olet sen verran hiljaisen oloinen, että luultavasti olet täysin samaa mieltä kanssani. Joo. Just niin, eihän se koronari täällä, se oli siellä examinen ruumissa, eli täällä. Let's go, man. Täällähän on ruumita enemmän kuin... No. You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms 2 sets of hands, so we have 2 killers. Death was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Have you dragged us down here to gloat? We already heard your theory. We agree that she was murdered. Yes, of course. I have something else to show you. Toinen ruumis. All right, Mal, what Siitä gives? puuttuu The dead guy's perkele name päähän. is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? Good riddance. I found 2 cigarettes in his jacket pocket. Wow. Hang on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his head remodeled. Time of death, Mal. Maybe an hour or 2 after the Randall girl. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. Carl Ruthersi on kyllä tehnyt kovaa työtä kyllä, kun selvittää nämä ruumit. Jesus Christus, tää ei uskomaton meininki. Näkyykö täällä tissi? Ei näkynyt. Pelkäsin jo vähän aikaa, että menee blurraushommiksi, mutta... Minkä sä löysit? Huuliharpun. Sorry, I don't play. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Carruthers. Yeah, he's here. I'll send him over. Ai niin. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Sure, Mal. Thanks for the lead. Come on. Tekee paljon parempaa joku voinut kävellä teidän pyytämään, jos on tässä niinku next door literal. Mäkin voisit vähän antaa vähän kunnioitusta. Karlu on kuule ratkonut enemmän keissiä kuin sinä. Mihinkä meidän piti mennä? Haloo. Missä se oli? One little twist. She was 13 if she was a day. Interview joku. Tiedätkö sinä? Missä se oli? Arnett is in interview 2, Phelps. Hyvä. Help him get whatever it is off his chest. Selvä homma. Interview 2. Interview 2. Ei ole täällä ainakaan. Tässä. No niin. Nyt en tiedä missä on mikä. Thanks for coming in. Call me Henry. It's the least I could do. Terrible news about Julia. Aika pramee puku sullakin kyllä. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business, and Julia occasionally modeled for me. And that's all? He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private. Heather won't have to know. Yes. Naidan naksauttivat. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Could have been. I wasn't privy to all the details of Julia's private life. Kai siihen tiesi, että siellä miehiä Henry, ramppas. I don't like when people lie to me. She was seeing a man named Henderson. You know who I'm talking about. Easy on, detective. I may have heard of Henderson, but I don't know his full name. I think he's from New York or someplace back east. Nääpä nyt höpöitä, kun Housekeepersin statementti sanoo näin. That's funny. Julia told her cleaning lady that he lived in San Francisco. Okay, you got me. I don't know where he's from. Julia wanted money. She always wanted money. She thought she could get some from this guy. She was wearing a distinctive engagement ring. Do you think she might have convinced him to buy it for her? Maybe he did, yeah. Ehkä se vei sen. Maybe he and Julia were getting serious.
Me ei panttilainaamoa aina kaikki helyt, mitä sille Ever ostettiin. heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? Hän näytteli semmoisessa sarjassa kuin Friends. No ei vaan, se taisi olla Matt LeBlanc. You're full of shit, man. So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved. But like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Heather told us that you were in fashion. That's right. I think Larkin was a really nice guy. Käyntikortti. Näitä ei nykyään kyllä näin kuin 2023-luvulla paljon näy. Traveling salesman? Once I got out of the Corps, I used my... You were in the Marines? Sure. I'm proud of it. Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. I was a captain. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now. Paskaa puhu. You've been very helpful. Mulla on semmonen That son of a bitch was never anekdootti, in minkä the mä haluan Marines. kohta sanoa, ja Why'd you mä let him lopettaa off the hook? puhumisen. Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Hommat rupee kuule selviä. Niin mulla oli semmonen kuriositeetti, josta tuli mieleen tuosta käyntikortista. Joo. Niin eräs kollega oli muutama vuosi sitten, kun oli slussi järjestetty, oliko nyt ekaa kertaa vai mitä kertaa. En taas halua puhua näiden päälle, koska se on häiritsevää. No niin se slussitarina jatkuu, niin hän sanoi, että se oli siinä mielessä mielenkiintoinen reissu, että hän on niinku taskut täynnä vaan eri porukoiden tai eri ihmisten niinku käyntikortteja. Koska Can you quit driving like a jackass already? Tuo jo meidän I'd have expected a cad like Arnett to be a better liar. Niin kun silloin se oli vielä sitä aikaa, että okei, että sosiaalinen media oli jo niinku ihan fine ja näin poispäin, mutta ihmiset, mä en tiedä antaako vielä slussisysteemissä ja muissa kukaan mitään käyntikortteja, varmaan ehkä antaa, mutta silloin niin niitä sai kyllä taskut siellä täyteen. Jokainen ihminen suurin piirtein antoi jokaiselle vastaantulijalle käyntikorttiinsa, koska kaikki oli siinä, että business, gotta make some business ja uskomattomat pöhinämeiningit. Pakko tehdä pöhinää. Mutta joo, ehkä 2010-luvun slussi, niin ei on aika kaukana 1940 vuoden Los Angelesista, mutta siinä nyt teille tämmönen pieni anekdootti tässä samalla kun teilataan tätä autoa, niin Careful, we'll get spotted at this distance. Damn it, we got ping. He's off, quick. Siellä on aina joku tuolla takana, kun lähtee pakittaa pois. Syystä tai toisesta. Puhelimeni tärisee. Pahoittelen. Taisi tulla WhatsApp-viesti. Now would be a bad time to forget how to drive. Joo. No ei voi olla, saatan myöntää, että ehkä pikkasen käännyttiin siihen eteen. Saatamme satasen edittisoftassa niin skipata tämän teilauksen uudelleen tästä. Ja se skippaantuu 3, 2, 1. No niin. Mitä ukko meinaa? He needs money and fast. Perse aukinen. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him. See how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. I'm going. Stoinks.
Move in. Can't risk losing the trail. Tää on ihan näkyvällä tässä. Onko tuttuja miehiä? Gotta get closer. Ei ole yhtään tuttua miestä tässä yleisössä. Tänne piiloon. Lölli. Move in. Can't risk losing the trail. Mitä nyt hopotat, kun tuossahan tuo männö. Ai. Ei itku. Tänään ei toimi mikään. Mennään täältä. Kunnolla otetaan täältä vauhtia. Siellä se menee. Move in. Can't risk losing the trail. Äläkä höpötä kaikkea paskaa koko ajan. Too much slack. Gotta get closer. Nyt se meni jo tuonne. Come on, virkana luustis, motherfucker. Stoinks? Voi joku törmäillä tuossa vieressä juuri. Jaa! Minnekä matkatoimistoon tää nyt menee? That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? Too late. It's going to have to be. LAPD. The man who just came in here. He bought a ticket? Yes, sir. To Mexico City tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. Uskomaton meininki. What have you got? Lähtee I bought a haneen. ticket from Mexico City. Tomorrow night. That's good. But this is better. No, tää sä löysit. Onks tää sun oma? It's Fabergé. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Arnett only got 600 clams. Lol. Aletaan etsingeä. Dearest e Beverly. With love and affection, always. J.J. Abrams. No semmonen Rosi oli se. Minkäs mennäänkö laittaa kortongit sinne piiloon? No ei sitten. Täällä on tonne puhelimen kun on pitää nyt soittaa puhelimella. Haista paska. Pakko mennä soittaa puhelimella kun puhelimen kuva on täällä merkitty. Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Messages, please. Yes, Detective. Detectives Bukowski and Galloway request you return to the Hollywood station. They have information in the Julia Randall case. Nekö on mukaan jotain Any luck keksin? with the arrest record check on Jimmy LeBlanc? Yes, Detective. Jimmy LeBlanc's last arresting officer was Patrolman Fred Wallace. He's posted the Hollywood 9th Beat Sunset Boulevard between Gordon and Wilcox. Thanks. Vaikea uskoa kyllä, että Rustu ja Stefano jotain sanoo aikaiseksi, mutta niin kai se sitten on. Kai se pitäisi jalkapartiotyyppi käydä sitten kahtomassa sieltä. Sinä saat ajaa vaikka kuinka oot ovea laittanut auki valmiiksi. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Näin jututtaa vähän virkaveljiä täältä. A one-way ticket to Mexico. Old Henry's looking as guilty as a dog. Mitähän tällä ovelle kuuluu? I can think of a few. Pitäisköhän se But vetä I sitä put my kiinni? money south of the belt. Roy, vedä One se guy ovi plus kiinni. 2 dames always equals Toita sun problems. auto, ettei kai nyt sitten kai kahden suurta merkitystä oo, mutta ihan voidaan... Aha. Come on, let's give him a hand. Right behind you, Wallace. Detective Phelps. Stop!
You son of a bitch. Go left. I'm going right after this little prick in the alley. Stop, you son of a bitch. Siinä olisi toinen poliisi. Miksi et tehnyt mitään? You are a complice in a crime. Ei vittu. Onko mä vittu... Teikö rupesitte ampumaan sitten? Aikamoisia jätkiä tietty. Tulee kovaa kakkua kyllä vittu kun... Ei ruppette poliiseja ampumaan. Pitää siitä kuule kovaa kakkua, jos nyt jätte henkiinkään. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Näitä pääsi senkin paska. No semmonen oli sinun jalkapartio, että nyt täällä on ruumiita. Joo. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. No, Bad luck for them. Niinpä, kaikki kuolleita. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. Didn't have Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Hulk. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. No joo. Se on vähän semmoista. Mennään käymään siellä police stationilla, jos siellä on siellä Rustylla ja Stephanella siellä joku uusi tietue meille. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? A strong man held down Randall while someone administered the morphine. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Aikamoinen keissi on taas tässä. Kyllä tässä Colep Helpsi saa päätään raapia. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy. Goes by the name of Willie. He might be our killer. Can you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. Guy's a bum. His office is a front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? You could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Stefan? Finbar? Oho. Kaikilla on taas semmoset partnerit, että oikein mukavaa on. Hang on, I'll dig out a copy for you. Jos vittu löydät semmosen paperin sieltä, niin mä oon kyllä... No, kyllä löytäis. Mä en pystynyt uskoa, että joku... Jollakin on jotain tommosia tietoja. Ehkä ring? Julia Randall's ring. It's here. On Fabergé called Gigaret de Box. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Pearl ring, The ehkä? engagement ring was purloined. Arnett is a cad. Silver pillbox. Seems Julia wasn't the first bored society girl to hide her bennies in that pillbox. Joo. Se on totta. Nyt mennään sitten jonnekin. Varmaan jonnekin. Kai me mennään Everstorm Residenceen, kun muualle pystytään menemään. Shia-ajat kyllä saatana, se on aivan selvä homma. You can drive. Mitähän sieltä löytyy? So you and Rusty jatsi have rupesi been having soimaan, pauhaamaan. discussions. Anything you would like to tell me, partner? Phelps, don't be so touchy.
Rusty had his best ever clearance rate working with you. Even if the cases he worked on can't be discussed. We were just comparing notes. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. No, mä en ihan usko Roy ERlle, että se oli compliment, se oli joku... Nice house. Yrität vaan... jotenkin hyväksi käyttää. LAPD, ma'am. Is Mrs. Eavesdrom in? She is. Would you follow me? Manipuloida oli se sana, jota etsin. Manipulointiyritys. I am Mrs. Eavesdrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you, ma'am. We have some questions, if you don't mind. Why would I mind, young man? If you are returning 43 pieces of my property. Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Ei muuta kuin let's get fucking drunk. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. That's a fucking lying about the value shit. of jewelry, Mrs. Eavesdrom. Who do you think you are? Making heinous accusations in my own home. Minä olin kuule huutokoppi-keisari. Minä tiedän kuule Fabergé-sikaret tekee se Kiina helposti. Palm Starsista tuttu. 10 grand is most I can give you. We recovered the cigarette case from a pawnbroker. No one knows the real value of an item better than those. Älä muuta, se Palm Starsin I äijä am tietää paid kyllä. its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was when it was stolen. Täällä mammalla on rahaa, mitä heitellä ympäriinsä. What can you tell us about the burglary? That terrible night. At least a year ago. But let's not go into that. Let's talk about what you've recovered. Kaikki detailsit auttaa. Good heavens, no. I was at a social function held by a Dr. Harold Stone Jaha. and his lovely wife. I returned home and all of my things were missing. That's about it for now, Mrs. Eavesdrom. The department will get in touch. Let you know Kummasti vaan Stonemania You've löytyy only mentioned a few of tämänkin the liidun items takaa. that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Huh? Hello, detectives. Terve. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. You have met my daughter? This morning at work. Oh, mother and father divorced. I took my father's name. The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Mimmi on niin full of shit, ettei mitään järkeä. Ja minäkö joudun ajamaan? Ei perkele. Mitä tapahtuu, jos mä hyppään pois? Stoinks? Aja sinä kuule. Roy ERlle, kun sä oot semmonen oikein rattimies, niin ei muuta kuin... Ei vittu, your partner cannot drive at this time. Sadava bitch! No ei sit muuta kuin männä. Mä leikkaan tän osan varmaan pois, kun... Anna tälle vitun kaukana. Tääkin varmaan kääntyy. Arnett is obviously arranging the burglaries. That's my fiance you're making scurrilous accusations about. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Eikö täällä ole näin paljon Both of you. hinausautoja? There's a very good explanation for all of this.
What is socking it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Ja toinen auto oli hinausauto. Tää taas yksi hinausauto. Toinen taas miljoonas hinausauto. What the fuck is this, man? Mitä ne sanoo, että mä ajan tän auton vielä lunastuskuntoon, että pitää hinausauto soittaa? Sitäkö tämä peli yrittää meille kertoa? Nyt olisi varmaan semmonen speed-upin paikka ja tuosta. Alamme lähestymään määränpäätä. Minkähän näköinen meininki on Arnettsin apartmentsilla? Isn't that the cop who won the medal? Come on, sister. Let's find out who your fiancé really is. Minkään näköistä porukkaa täältä löytyy taas. Welcome, sir. I'm sorry, are you a resident? No ei, mutta me ollaan LAPDstä. Detectives. We're here to speak to Henry Arnett. Oh, Mr. Arnett? Apartment 30. You can take the lift. Kiitos. Mahtaanko me kaikki hissiä? Stoinks? Eneppo. Well, isn't this just nice enough? Älä farttaile nyt, Roy ER, kun on naisia läsnä. Mennään sen oven luokse, missä on kultainen omenkahva. Tässä se on. Ei muuta kuin kick it in. Stoinks? Jaha. Täällä on joku ja vatsa pystyssä. Kukas saatana sinä olet? Stop! Don't kill him, Cole. This guy's our case. Go on, put your hands in the air. Son of a bitch, I'm gonna fuck you up. Apprehend suspect, I'm gonna fucking apprehend your ass. Stop, you son of a bitch. Noho, se vaan hävis. Give it up, LAP. No niin, come on you son of a bitch. Mihinkä suuntaan sä oot niinku menossa? Minä apprehendaan sinua koko ajan. Come on you son of a bitch. Minä apprehendaan tässä sinua mikä kerkiä. Nyt sinä olet apprehended. Olet apprehended. Se on son of a bitch. Nyt sinä olet niin apprehended, että ei oo toista. Pelissä on menossa jotain vitun omituista ja I don't know what it is. Minullakin on jalat aivan solomussa. Come on you sidebag. En oo mikään muu nappula ei toimi, niin come on you son of a bitch. Mitä tässä pelissä tapahtuu? Miks mä en voi tehdä sulle mitään? Tuu vittuun nyt sieltä. Vittuu nyt sieltä. I'm telling ya. Näin. Nyt vaan pitää päästää menemään. Tässä kohtaa ei ollut vielä pelin mielestä tarkoitus saada sinua kiinni. No niin, anna mennä nyt. Sillä lailla. Nyt minä tulen perään. Mielestäni on aika semmonen good cop, kun annoi sulle noin paljon kuitenkin etumatkaa. Joo, kävellään tässä kun etanat tässä nyt eteenpäin, molemmat. Heitä se hyökkää, no niin. Joku vitu Astalon kanssa hyökkää kimppu. Literaalisen jätkä oli siinä kiinni monta kertaa ja sitten näin. Ei pysty uskomaan. Looks like he got you good, Phelps. Yeah, he really packs a wallop. How did I get back here? Under your own steam, miraculously. He came in through the window, said hello, and then keeled over. How was Arnett? He's coming around too. He's all hopped up. Good time to get some answers. You missing something, Henry? Ai, mutta kun jututellaan sitten. Kääntelä näitä rötösherroja joka paikka taas niinku tää. Mitäs täällä suitkasessa on? Junalippu. Tai joku lippu. You told Heather you're honeymooning without her? Kello. Liekö tämäkin varastettu sitten? Vacheron Constantine.
That's an extremely expensive watch. Niinpä. Told you so. A graduation present from my parents. Haista paska. Haista pitkä paska. Mamma oli... No joo. Let's talk business. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. Shut up, you sack of shit. You're lying, Henry. How can you prove that I'm involved, detective? No kuulee, Faberge Gigarette Kase käy varmasti tähän erittäin hyvin. Because you pawned a Fabergé cigarette case today for $600. A case that is on a list of stolen items. It was Julia's idea. Get a list of society parties. Mamma on aivan nieleskelee itkuaan tuossa vieressä. Julia was desperate for money. No matter how much we made, she always wanted more. Why did Reed and LeBlanc kill Julia, Randall? I wanted to stop, to get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Julia told the others that they were out, that she was gonna create a new gang. Elää puhu paskaa, elää puhu paskaa. You ordered them to kill her. It was made to look like suicide, and when the coroner saw through that, you knew it was time to run. I told you I was involved in the burglaries. I had nothing to do with Julia's death. Why would I need to run? No kuule, sen tähden, että sinä oot ihmisenä semmonen vittuman. Have you told Miss Swanson that you're leaving for Mexico City tomorrow night? That it's a one-way ticket? Henry? Tell me it isn't true. I had no choice. I wanted to marry Heather. I told Julia I wanted out, and she laughed in my face. I had to pay Willie and Jimmy a fortune to do her, and now I'm completely broke. Vilju ja Jimmy. Under arrest. Who is Henderson, and what is his involvement? Tell them what you know, Henry. Tää on tohtiiks valehellut kaikessa, niin varmaan tässäkin. You'll only tell the truth. There is no Henderson. You are lying, you are Tell lying. me about your first burglary, and don't lie. I can't remember. I don't keep a list of these things. Yes you do, you son of a bitch. Tai minulla on joku lista, ehkä se on se yhdistävä tekijä. Your first burglary was a Dr. Harold Stoneman. You want to explain how he is involved, or shall I? Henderson is Stoneman. He was crazy about Julia. She could get him to do whatever she wished. He threw the parties, and we arranged the burglaries. Julia never let him touch her. She just kept him hanging on the promise. Drove the good doctor almost insane. Henry Doctor, Arnett, doctor. you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Niinpä. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Ei muuta kuin putkaa vaan. Los Angeles Mirror. Shit, mennään kuule jututtaa vähän Dr. Stonemania. Sitähän ei tiedä mitä silläkin on mielessä, kun se on vähän aikaa saanut kypsyä ja on vähän Fine, where are we headed? uutta todistusaineistoa. Niin. Katsotaan mitä se on jätkä mieltä nyt tällä kertaa. Viimeksihän se... I guess the wedding's off. He only robbed her mother and killed her best friend. Puhu Cut vähän the mitä guy sä... some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over.
That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? Should have never told you that. Niinpä niin. Ei jos kantsin. Dr. Stonemansin practice. Mikä? Niin tämähän se on. Mä jotenkin muistan, että semmonen korkea rakennushan se oli. Tämähän se on. Let's go in and bust this guy. Tuosta hissille. Noin. Sitten vaan kuule. Ei muuta kuin mennään ja... Time for the doctor to give us something to make this all better. Nyt mä sillekin rautaa ranteisiin ja ei muuta kuin asemalle ja siltäkin vähän kyselee, että mikä homma tää nyt on. Tietää kuitenkin jotain, mistä se ei sano. Terve taas. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett. And tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Nice. Kovat syytteet. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, doctor. Kole Pelps tulee ovet paukkuen vaan potkii sisälle. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. You were part of all of No matter this. how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. You were too old. You're under arrest. You were an old fart. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. Why not? What have I done? Good Doctor teki viimeisen loikan. Huomasitteko aikaisemmin keississä, niin tää Roy Earle puhuu siitä Final Jumpista ja nyt se tapahtuu ihan niin kuin ennusti tämän tapahtuman. Soitetaan poliisille. Haloo! Operator, give me dispatch. Mies hyppäsi ikkunasta. Putting you through now. Ties vaikka joku tulisi tutkimaan sitä. Immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, detective. You have a message. You are fired. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Mä lähetän se Tephan sinne ja sanoo, että... Jaa. On our way. Harmin paikka. Mä ajattelin, ne ois voinut hoitaa se. Let's try and wrap this up then. Niinpä. Ne ois voinut vaikka ovenkarmit kaulassa mennä sinne ja ampua vaikka kaiken sieltä liikkuvan. Ja sitten ei muuta kuin case closed ja seuraava kesiä kohti. Stoinks? That old boy really fell for that broad. Hyvä sana valinta. Would you throw it all away for a woman? Life has a way Maybe I had. Pride. You're quite the romantic, Phelps. Stick with the percentages. Broken hearts are for chumps. Broken hearts are to blame. Vai mitenkä se It's a Gundamin biisi meni? Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Lähetään sinne Villus apartmentille heti, kun saat suus tukittua ja juostua tänne. Go. Oletteko te kaikki tutkijat? No ei puhuta sitä. Juu. The Broadway Hollywood. Täällä ollaan. Villus apartment.
He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. The kids around here say he plays the harmonica. Find the game well and have the commander set up a dragnet. We want the area closed off. We'll take this side of the street. Aina pomottamassa, niinpä. Enää muuta sanon. A harmonica playing wrestler. That's a weird one. Think he knits as well? Just keep your eyes open and your mouth shut. We don't want him to bolt on us. Ja täällä harmonikka vaan kuule soi. Da 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 da. Täällä bileet menossa. Wilson Reed, LAPD, give yourself up. Jaha! Suspect escape, vaikka oli vielä kutskenessa jumissa. Onks tää ollut jotenkin normaalia pukittavampi keissi vai kuvittelenko vaan? I'm coming, you asshole. Stop! Can you fucking stop, you son of a bitch? En mä teko yli vaan. Tää on varmaan odottamassa taas jossain kulman takana. Täällä sanoo mun sanoneen. Jaha. Meni ikkunasta sisään. Yläkertaan. Vieläkin ylemmäksi. Pitääkö sekin ampua? Me ei ikinä saada mitään näistä suspekteista hengissäkin. Mä en tiedä mistähän sekin oikein niin johtuu. Onko se niinku ongelma itsessä vai näissä rötöstelijöissä, mutta aika huonot on prosentit ollut viime aikoina, kun tuntuu, että aina... Hold it. Jaha. He's got to be around here somewhere. No place to go unless he grew wings. There he is. Wait for son of a bitch. Joku osuikin siihen ja muutaman kerran. Mä pystyy muistaakseni ampumaan nämä Broadway Signsit. Tule alas sieltä, saatana! No, siellä se on kuolleena. Antaa se... Kyllä sen sudet sieltä syö. Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Vois puhua vähän kunnioittavampaan sävyyn. It's cold. You guys did good work here today. Roy, I think you should buy your brother officers a drink. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant. Ja semmonen oli se keissi. Se vähän loppukummasti vähän niinku seinään ja siinä oli tekemistä, mutta Valorios sieltä vaan tulla tupsahtiin. Kiitos kaikille läsnäolijoille. Siinä oli L.A. Noiren The Naked City keissi vedettynä ja me nähdään taas seuraavassa jaksossa ja sitten on luvassa jotain semmoista, mikä ei niinku mahdu ymmärrykseen, mutta nähdään siellä. Hei vaan. We're being overrun. We have to get off of this hill. That's one of our 50 cal still firing, Cole. The 22nd are still fighting.
It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star and promoting you to first lieutenant.